Yes, at the top of the group first. Very good. Now next we study about the isotopes of hydrogen. So which are the different isotopes of hydrogens? Protium, Huh? deuterium, and tritium. Yes, correct. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डायहायड्रोजन. त्याच्यामध्ये आपण लॅबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड पाहिली होती आणि एक मेथड पाहिली होती फ्रॉम द कार्बन अँड हायड्रोकार्बन. दॅट इज अ 2 to 3 स्टेज मेथड. सिनगॅस प्रिपरेशन, वॉटर गॅस शिफ्ट रिॲक्शन अँड ऑल. देन वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायहायड्रोजन. हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टीज घेतल्या होत्या आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो वी स्टडी ऑन लास्ट लेक्चर. Reactions of metal, reactions of oxygen, reactions of halogen and reducing nature of hydrogen. इथपर्यंतचा पॉईंट आपण पाहिला होता. नाव टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द डायहायड्रोजन. मागच्या पॉईंटमध्ये, हायड्रोजनच्या पॉईंटमध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? No, ma'am. No, ma'am. ओके, व्हेरी गुड. ठीक आहे. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज युजेस ऑफ डायहायड्रोजन. घ्या मॅम तो पूर्ण. मी खाल्लं आहे. Uses of dihydrogen. See, the first use of dihydrogen is used in the production of ammonia. See, हा कुठे यूज करतो पहा आपण. It is used in production of ammonia. अमोनियाच्या प्रोडक्शनमध्ये यूज करतात. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो हॅबर्स प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज Haber's process. It is used in the production of ammonia and the process is called as Haber's process. Now see next. It is used in the formation of vanaspati ghee by the catalytic hydrogenation of oil. See, it is used in formation of vanaspati ghee by catalytic hydrogenation of oil. ही रिॲक्शन आपण मागे केमिस्ट्री सम ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, इंट्रोडक्शन टू द सम ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ह्या चॅप्टरमध्ये पाहिली होती पहा. मी रिॲक्शन लिहिते इथे, समजावून घ्या रिॲक्शन. For example, it is used in a formation of vanaspati ghee by catalytic hydrogenation of oil. If we consider this is a oil have this unsaturated carbon-carbon double bond chain, that is a alkene chain. This is a alkene. Oil मध्ये ही alkene chain present असते. If we are going to put H2 in this, जर आपण त्याच्यामध्ये H2 ची ॲडिशन केली, इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटॅलायटिक हायड्रोजिनेशन सांगितलं. कॅटॅलायटिक हायड्रोजिनेशनचा मिनिंग असतो ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. ओके, दॅट इज अ कॅटॅलायटिक हायड्रोजिनेशन बाय युझिंग कॅटॅलिस्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी इथे कोणता तरी एक कॅटॅलिस्ट यूज केला, निकेल, प्लॅटिनम, पॅलाडियम, एनी वन ऑफ द कॅटॅलिस्ट. इफ वी used here, we get this kind of compound H and these are the two new hydrogen atom, they get added over here. So from the alkene we get this kind of saturated alkane and this is a structure for vanaspati ghee. Okay, so that is called as catalytic hydrogenation of oil. So sorry,
This is a catalytic hydrogenation of oil. Okay. तर हे झालं सेकंड यूज. So first use is it is used in a production of ammonia. Next, it is used in a formation of vanaspati ghee by the catalytic hydrogenation of oil. Now see next. Next use is it is used in a preparation of important organic compound like methanol in a bulk quantity. So it is used in preparation of methanol. It is used in a preparation of methanol. That is CH3OH. It is used in the preparation of methanol. See what is the reaction for the preparation of methanol. H2 in presence of carbon monoxide gas. What is H2 in presence of carbon monoxide gas is called as? ह्या मिक्सचरला काय म्हणतो आपण? Yes. अरे दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वॉटर गॅस. बरोबर आहे का? सिन गॅस, water gas or syngas. So water gas or syngas in presence of cobalt catalyst, it gives you methanol. So आपल्याला दिल methanol. Okay, so this is the next use. Now see, it is used in a preparation of HCl and metal hydride. It is used in preparation of HCl and metal hydride. सी HClच्या आणि मेटल हायड्राइडच्या प्रिपरेशनसाठी आपण हा यूज करतो. सी नेक्स्ट, liquid hydrogen is used in rocket fuel. It is used in a rocket fuel. So these are the different uses for the hydrogen. See, it is used in production of ammonia, used in a formation of vanaspati ghee or by the catalytic hydrogenation. The reaction is shown here. It is used in a preparation of methanol. मिथेनॉल बनवण्यासाठी लार्ज स्केलमध्ये यूज करतात इन द फॉर्म ऑफ वॉटर गॅस बाय यूजिंग कोबाइल कॅटलिस्ट. इट गिव्स यू मिथेनॉल. Used in a preparation of HCl and metal hydride. It is also used as a rocket fuel. Okay, so here we finish the first part of this chapter, that is hydrogen. As this chapter is divided into three parts, first part is hydrogen, second part is elements of group 1 and 2, and third part is compounds of group 1 and 2. Okay, so पहिला part आपला finish झालाय hydrogen, right? Next part we are going to start, that is alkali and alkaline earth metal, or we can say elements of group 1 and 2. Alkali and alkaline earth metal. Alkali and alkaline earth metal. So this is the periodic table.
First of all, we are going to see the introduction for the alkali and alkaline earth metal, in just introductory part for this. So this alkali and alkaline earth metal, they are called as S block element. Okay, इथे आहेत पहा alkali metal and alkaline earth metal, that is a group first as well as this group second, they are combinedly called as S block element. Okay, group first and group second combinedly called as S block element. This why they are called as S block element? Can anyone tell me why they are called as S block element? Because their last electron or the valence electron goes in S orbital. त्यांचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन कोणत्या ऑर्बिटल मध्ये जातो? एस ऑर्बिटल मध्ये जातो. देअरफॉर दे आर कॉल्ड ॲज एस ब्लॉक एलिमेंट, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो एस ब्लॉक एलिमेंट. ओके, देअर आउटर इलेक्ट्रॉन गोज इन एस ऑर्बिटल, हेन्स दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट. मग एस ब्लॉक एलिमेंटमध्ये एस ब्लॉक एलिमेंट हे नॉर्मल एलिमेंट्स असतात. नाउ वी आर गोइंग टू सी देअर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. This S block elements are the normal element. S block elements are the normal element. Now see the general electronic configuration that we study in a modern periodic table. Configuration. So can you tell me the general electronic configuration for the first group, that is alkali metal? And nextly about the alkaline earth metal. Alkali metal NS1 and alkaline earth metal NS2. Very good. NS1 and NS2. It is a general electronic configuration for the alkali metal and alkaline earth metal. This S block element, they consist of two groups. S block मध्ये दोन groups असतात. It consists of these two groups, that is group 1 and group 2. Group 1 is called as alkali metal. ग्रुप 1 ला अल्कली मेटल म्हणतात आणि ग्रुप 2 ला म्हणतात अल्कलाइन अर्थ मेटल. And where is the position of this S block element? They are present at an extreme left hand side of the periodic table. इथे दाखवते मी तुम्हाला वरती पहा. सो सी हियर, जे मी हायलाइट केलेलं आहे इथे, that is this group. See this hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, high group and high group. Okay, so group 1 and group 2, they are combinedly called as S block element. This is a group 1 and group 2, they are combinedly called as S block element. The group 1 general electronic configuration is NS1. Group 2 general electronic configuration is NS2. Their outer electron goes in a s orbital, hence they are called as S block elements. Okay, now see, and their position is at extreme left hand side of the periodic table. हा पूर्ण periodic table जर पाहिला तर extreme left hand side ला त्यांची position आहे. Okay, next we are going to see there are different elements which are present in this group. कोणते कोणते वेगवेगळे element present असतात इथे पाहूयात. S block elements. So which are different S block elements are present? Group 1, group 2,
here is a period number, that is 1s. Directly I'm going to write 1 2 3 4 because we know that 1s 2s 3s 4s, like this their period numbers are, their outer electronic configuration is 1 2. How many periods are present in a periodic table? 7. 7, 5, 6 and 7. Okay, so these are the different 7 periods which are present in a periodic table. Now see the first group, which consists of how many elements in a periodic table. See here, this is first period consists of how many elements? Only hydrogen and, yes समजते का किती एलिमेंट्स आहेत तिथे? हायड्रोजन फर्स्ट पिरियड मध्ये, हायड्रोजन आणि हेलियम. So this is the periodic table, periodic number 1 2 3 4 5 6 and 7. बरोबर. सो फर्स्ट पिरियडमध्ये कोण प्रेझेंट आहे? मग फक्त हायड्रोजन आणि हेलियम प्रेझेंट आहे. सो हिअर वी आर गोइंग टू राईट दिस हायड्रोजन, देन lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ओके, पुढे मी तुम्हाला पूर्ण नावं लिहून देईल त्यांचे. इथे पहा, हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रान्सियम. ग्रुप 2 एलिमेंट. इज देयर एनी एलिमेंट प्रेझेंट इन अ ग्रुप 2 in a period 1 and group 2? No, here is a space empty. There is no presence of any element in a period 1 and group 2. So the group 2 is started from the period 2. Group 2 is nothing but like this. Okay, so these are the different elements which are present in a group 1 and group 2. Now we are going to see about how to remember this, the trick to remember these groups. That is Heli-Nakar. रब से फरियाद किंवा फ्रेंडशिप काही म्हणू शकता तुम्ही. सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द सिरियली द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, दॅट इज हेली ना कर रब से फरियाद किंवा फ्रेंडशिप. ओके, सो एलिमेंट्स आर विच आर द डिफरंट एलिमेंट? हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीजियम and francium. Now we are going to see the trick to remember this group 2 element, that is beta, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजे. ओके, ऑलमोस्ट तुम्हाला हे माहिती पण असेल अगोदरच. सो दिस आर द डिफरंट ट्रिक्स टू रिमेंबर देम सिरियली. आपल्याला कधी कधी त्यांना सिरियली रिमेंबर करावं लागतं टू अंडरस्टँड सम ट्रेंड्स. आपल्याला जर फास्टमध्ये क्वेश्चन सॉल्व करायचे असतील सी ई टीसाठी, तर ह्यांना आपल्याला ह्या वेमध्ये लर्न करून ठेवावं लागतं. ओके, बट ज्यावेळेस तुम्ही ट्रिक लर्न कराल त्यावेळेस रब म्हणजे काय, दॅट इज अ रुबेडियम, दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. ओके, नाहीतर मग आपल्याला ट्रिक येते की हे ली ना कर रब से फरियाद, पण आपल्याला ना म्हणजे सोडियम असतो हे माहितीच नसेल, रब म्हणजे रुबेडियम आहे हे माहिती नसेल, दॅट डझंट वर्क. ओके, so you have to remember the trick as well as the elements which are present in a particular group. Okay, now see, so this is a group 1 and group 2. Now we are going to see in a detail about the group 1 and group 2. Okay, now firstly we are going to see their occurrence.
त्यांचं ऑकरन्स काय आहे ते पाहूयात. This S block periodic table, it consists of two groups, that is group 1 and group 2. This group 1, which consists of, we see here lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. The oxide and hydroxide of group 1, see, oxides and hydroxide of this group 1 consist of metal, just wait. This oxide and hydroxide of the group 1, they consist of metal and they react with water to gives alkali. What is the meaning of alkali? Base. Yes, base. Hence they are called as alkali metal. ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 मध्ये, ग्रुप 1 मध्ये बेसिकली मेटल्स प्रेझेंट असतात. त्यांना जर आपण वॉटर बरोबर रिॲक्ट केलं तर ते काय देतात, अल्कली देतात, म्हणजेच बेस देतात. हेन्स दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल. दे गिव्स यू अल्कली, दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल. म्हणून त्यांना आपण म्हणतो अल्कली मेटल. येते लक्षात? सो सी, रिॲक्शन करूयात. वरती जे लिहिलं त्याचे रिॲक्शन दाखवते मी इथे. फॉर एक्झाम्पल दिस ऑक्साइड, इट्स रिॲक्ट्स विथ द वॉटर. जर एखादा मेटलचा ऑक्साइड, परऑक्साइड जर वॉटर बरोबर रिॲक्ट झाला तर इट गिव्स यू दिस काइंड ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साइड प्लस H2O2. This sodium hydroxide is nothing but a base, or it is also called as alkali. So simple, when this oxide reacts with water, it gives you base or the alkali. Hence the group is called as alkali metal. म्हणून ह्या ग्रुपला आपण काय म्हणतो बा, दिस ग्रुप 1 इज कॉल्ड एज alkali metal. Okay, and these are the alkaline earth metal. Okay, hence the group 1 and group 2. Group 1 is called as alkali metal. Now see, this francium, out of this all the elements, the sodium and potassium, they are the most abundant element on the earth. ह्या सगळ्या एलिमेंट पैकी सोडियम अँड पोटॅशियम, दिस इज अ मोस्ट अबंडंट ऑन अर्थ. मोस्ट अबंडंट म्हणजे जास्त प्रमाणात भेटतात अर्थवर. they are most abundant on earth. Then the next one is that is francium, which is a radioactive element, while this cesium, which is used in atomic clock. Rubidium is also very useful. Now see about the francium, we are going to see cesium and rubidium चे uses मध्ये आपण ते पाहतोय. This francium is a radioactive, it is a radioactive element and which have the very short life period. Therefore it does not occur in nature. हे नेचर मध्ये आढळत नाही. फ्रान्सियम डज नॉट ऑकर इन अ नेचर, नॉट फाउंड इन नेचर असं म्हणूयात, नॉट फाउंड इन नेचर. बट बाकीचे जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल सोडियम, पोटॅशियम, दे आर व्हेरी व्हेरी अबंडंट इन द नेचर. बट वाईल दिस रुबेडियम, सीझियम, they are not very much abundant, they are lessly abundant in nature. abundant म्हणजे आढळतात आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, भेटतात आपल्याला, दॅट इज कॉल्ड एज abundant. सो रुबेडियम, सीझियम आर द लेस abundant, while sodium, potassium are the more abundant. francium is a radioactive element, so it does not occur in a nature. आता जर ग्रुप 2 बद्दल बोललो तर ग्रुप 2 मध्ये एलिमेंट्स आहेत बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, बेरियम, रेडियम. ओके, so these elements they form alkaline oxide and hydroxide
दे ऑकर इन अ मिनरल्स इन रॉक. ते कुठे आढळतात पहा. ग्रुप 2 एलिमेंट्स फाउंड ॲज अ मिनरल इन अ रॉक असं म्हणूयात. फाउंड ॲज मिनरल इन अ रॉक. See next, this alkaline earth metal. In alkaline earth metal, this calcium and magnesium, they are most abundant. Calcium and magnesium is most abundant, while radium is radioactive and it is very rarest element. Radium is a radioactive and this is very rare element. खूप रेअर आहे रेडियम. रेडियम कुणी डिस्कवर केला होता, कॅन यू नो? It is discovered by Madame Curie. See, this is discovered by Madame Curie. Radium is discovered by Madame Curie. मॅडम क्युरीने तो डिस्कवर केला होता अँड दिस इज यूज्ड इन अ कॅन्सर थेरपी. हा रेडिओथेरपीमध्ये यूज केला जातो. रेडिओथेरपी ऑफ कॅन्सर. कॅन्सरच्या रेडिओथेरपीमध्ये रेडियम यूज केला जातो. ओके, सो दिस इज द ऑकरन्स. दिस इज ऑल अबाउट द ऑकरन्स ऑफ द ग्रुप 1 and 2. The oxide and hydroxide of the group 1, they are called as metal. They reacts with water to give the alkali. Next, sodium and potassium, this is the most abundant element. Cesium and rubidium, they are less abundant, while the francium is radioactive element. आणि ग्रुप 2 बद्दल जर पाहिलं तर ते मिनरल रॉकमध्ये सापडतात. मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, दे आर मोस्ट abundant, very rare element, radioactive element, and this radium is discovered by Madame Curie and this is used in the treatment of cancer. कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपल्याला आपण हा यूज करतो. दिस इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट फॉर द कॅन्सर. ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. Electronic configuration. See, the elements first of all we are going to write. That is, H is nothing but a hydrogen. Its atomic number is 1. Can all of you know the Aufbau principle? Can all of you remember about the Aufbau principle? सगळ्यांना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिता येतात का? Yes, ma'am. ओके, सी, आय थॉट तुमचा अब्बाव प्रिन्सिपल तुम्ही विसरलात. आपण इथे एकदा अब्बाव प्रिन्सिपल घेऊयात. जस्ट वेट. ओके, मी लिहिते इथे अब्बाव प्रिन्सिपल. So above principle is like this: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, and 7f. Okay, so see what is the above principle. This is just a
principle to fill the electrons. We are going to fill electrons like this, by this way. Then this 3D, 6s, 6p, 4d, then this 4f, 5d, 6p and 7s, 7p, 6d, 5f, 6d, 7p, and this one. Okay. Okay. So this is above principle. Here above principle नुसार आपण electronic configurations लिहितोय पहा. So the first element, actually this we have to make a chart, but इथे चार्ट नाही पॉसिबल मला करणं. तुमच्या बुकमध्ये चार्ट गिवन आहे, तर त्या चार्टमध्ये तुम्ही त्याप्रमाणे तुमच्या नोटबुकमध्ये करा. ओके. पण इथे मला तो चार्ट बनवणं पॉसिबल नाही आहे, सो मी चार्ट नाही बनवते. 1 by 1 एलिमेंट आपण घेऊयात. So first one is a hydrogen. The first element is a hydrogen. Its atomic number is 1. Its symbol is H. Its electronic configuration is 1s1. Okay. आणि त्याचं condensed electronic configuration असेल, there is no any condensed electronic configuration for this. If you observe the second element from this, that is lithium. Its atomic number is 3. Now see, the first electron goes in 1s. The capacity to accommodate the electron for the 1s is, yes, काय capacity असते 1s चे? S ची capacity to accommodate 2 electrons. P 6, D 10, F 14. 14. ओके. ही त्यांची कॅपॅसिटी आहे टू अकॉमोडेट दॅट मच इलेक्ट्रॉन. दॅट इज एवढे सीट त्यांच्या जागेवर बसू शकतात. बरोबर. आता आपल्याला 3 इलेक्ट्रॉन भरायचे आहेत पहा लिथियममध्ये. सो दॅट इज पहिला इलेक्ट्रॉन 1s मध्ये जाईल. एसची कॅपॅसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1s2 2s1 लाईक दिस. 1s2 2s1 1s2 2s1. So condensedly we can write here helium 2s1. ओके. कंडेन्समध्ये आपण हे लिहू शकतो. आता हे मी कशावरून लिहिलं? नोबेल गॅसेसवरून लिहिलं. नोबेल गॅसेस कुठे लिहूयात? मी इकडच्या साईडला नोबेल गॅसेस आणि त्यांचा ॲटॉमिक नंबर लिहिते बा. टू राईट अ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दॅट मच इज इम्पॉर्टंट. ओके. एवढा पार्ट इम्पॉर्टंट असतो. हेलियम 2, निऑन 10, argon 18, krypton 36, krypton, xenon 54, radon 86. ओके. हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला कशासाठी? कंडेन्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिण्यासाठी. आता मी कसं लिहिलं पहा, लिथियमकडे 3 इलेक्ट्रॉन होते, 1s2 2s1. पण ह्या 1s2 ला मी हेलियम लिहू शकते कारण हेलियमकडे 2 इलेक्ट्रॉन आहे. So I write here helium 2s1. That is a condensed electronic configuration. If you see that next one, third one, that is a sodium Na. It has 11 electron. So 1s2 2s2 2p6 3s1. Right. So condensed electronic configuration for this, that is neon 3s1. ह्याला सगळ्याला कंबाईन करून मी काय लिहिलं? इथे कंबाईन करून मी हेलियम लिहिला, इथे ह्यांना कंबाईन करून मी निऑन लिहिला. The next one is potassium. That is K. Potassium have the 19 electrons. So 1s2
2s2. I'm going to fill according to this 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. We have to fill 19. 2p6, 3s2. Now after 3s2, see here 3s2, then 3p6 and 4s1. 3p6 and 4s1. Okay, so now we are going to write a condensed for this. That much electrons we are going to take in a condensed, because argon is having the 18 electrons, so we can write here argon 4s1. Argon 4s1. If you see next, potassium, after potassium there is a rubidium. Rubidium, its symbol is Rb and its atomic number is 37. We have to fill the 37 electrons here. So these are the electrons like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Then see after 4s2 which shell is there? 4s नंतर आहे 3d है ना, 4s नंतर 3d 10, 4p आणि 5s. 3d 10, 4p6 and 5s1. So combinedly we can write here, these are the 36 electrons, they are like a krypton, hence we can write condensed electron configuration for this krypton 5s1. Okay, 5s1. This is the rubidium. And the last one is cesium and francium. Okay, हे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कसे लिहायचे हे लक्षात येते का तुमच्या सगळ्यांच्या? येस, तनिष्का. मॅम. नाही लक्षात आलंय? येस, साक्षी. येस मॅम. आले लक्षात. ओके ओके, ठीक आहे. तनिष्का. ओके, व्हेरी गुड. ओके, ठीक आहे. चलो, मग आता सीझियम आणि सीझियम अँड फ्रान्सियम तुम्ही लिहा खाली. सो अकॉर्डिंग टू दिस, कॅन यू टेल मी द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द ग्रुप 1? तुम्ही मला जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सांगू शकता ग्रुप 1चं? NS1. Yes, very good. Therefore, it is NS1. See, काय आहे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Therefore, we can generally write, therefore, general outer electronic configuration for group 1 is NS1. Okay, therefore it is NS1. म्हणून ग्रुप 1 चं जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हे NS1 आहे. इथे पण लिहिले आपण वरती पहा. The general outer electronic configuration for the alkali metal is NS1, right? Okay, so here we study about the electronic configuration for the group 1 metal. So we stop here, and on the next lecture we study about the group 2 metals. I hope electronic configurations येतात तुम्हाला. This is very important point for the next inorganic chemistry chapters. जर येत नसेल तर तो पॉईंट कवर करून घ्या. ओके, मी सांगितले इथे कसे करायचे. अफबाव प्रिन्सिपल यूज करायचा आहे. कंडेन्ससाठी ह्या सगळ्या शेल्सची अकोमोडेशन कॅपॅसिटी आहे आणि दिज आर द नोबेल गॅसेस फॉर द कंडेन्स्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिहिण्यासाठीचे हे नोबेल गॅसेस आहेत. ओके, ठीक आहे. ओके, काही प्रॉब्लेम? नो मॅम. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. उद्यापासून आपलं चेंज होतं आहे शेड्यूल.